Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7, LiveTalk, the Women's Roundtable, coming to you live from the Voice of America in Washington. I'm your host, Sithandegile Mhlanga, and today you will be looking at COVID-related issues to begin with, and then later on we'll transition to the issues affecting women. We have several women's rights gurus with us here who will tell us about their projects and what they are doing back home. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from my home due to COVID-19, the coronavirus pandemic, this Thursday, September the 24th, 2020, where the Ministry of Health in Zimbabwe has actually released figures as of last night. They said the number of COVID-19 positive cases in Zimbabwe currently stand at 7,725, with 6,007 what we would call COVID-19 survivors. And at the moment, on the death front, we're looking at 227 deaths as of last night. Okwamanje-ke siqalisa-ke ngalo-ke igciwane le-COVID-19 sinanzelela ukuthi kwele Zimbabwe sokulabantu abangamakhulu amabili lamatshumi amabili lasikhombisa 227 asebebulewe ligciwane leli selokhu laqalisayo, labazinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili lanhlanu 7,725 asebahlaselwa yileli gciwane. Kodwa phela basila abaningi balabo kuleli igciwane abayi 6,007. Sibona njalo ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi izolo nje bekule 14 ichumi lane ababelo mkhuhlane lo kwabhubha oyedwa. Yikho ke lokho kulokho kukhweza amanani. Besithi nje silichathekele kokwenzakala ku-COVID, kodwa kwakhathesi ke okunye sizaxoxa ngakho njalo. Sizakhuluma ke ngokuphathelane labesifazane lapho abenza imisebenzi emihle, ngokuphathelane lempilakahle yabantu. Sizeshwa ke ngabo ukuthi kuyini kahle kahle abakwenzayo. Sibona njalo ukuthi kwezombusazwe kuningi okwenzakala ekhaya. Sibonile ukuthi abantu iziphathamandla ze-MDC ezimbili kwehlulekile ukuthi icala lalo zithethwe emthethwandaba. Sabona njalo kodwa ukuthi esinye isiphathamandla se-MDC uNkosazana Joanna Mamombe ukuthi abuyiselwe njalo ejele lapho azabe ehlolisiswa khona ukuthi ngempela yini engabe bulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kodwa abanye bayathi ibandla lakhe liyakusola lokhu lithi ngoba wayevele sekhululiwe ngemali yesibambiso ebail. Sabona njalo lo mnumzana Jacob Mafume, umeya weHarare osekhethiwe, idalele high court lisithi hayi kabuyele angakhutshwa ukuba kulesi sikhundla. Kwabuyiselwa njalo ukhansila wakobulawayo kuwa-24 umnumzana Arnold Batirai, kwabiselwa njalo lomunye oyimutare lidalele high court. Labo siyakwazi ukuthi uMafume kena wamanyana le-MDC Alliance kubandla le-PDP, ngabona yena-ke kabizeki njengabanye labo abanye sebabizekayo. Hayi kunengi kokwenzakalayo. Siyananzelela lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi akhulume lamuhla emhlanganweni we-United Nations General Assembly osaqhubeka-ke khonapha. Abaningi bathi kukhangelela ukuthi akhulume ngama-sanctions. Hayi lizasibonela-ke lokhu thina okwakhathesi-ke sizaqala-ke sikhulume labesifazana esilabo lapha. Oqala-ke esilaye umhlonipha wethu nguye-ke uNkosazana Isabel Dlamini. Uzasitshela-ke yena ukuthi inhlanganiso yakhe ngene. Ungaqhubeka-ke Madlamini. Siyalibingelela zihlobo. Ibizo lami nguJudith Isabel Dlamini. Mina ngikhokhela inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha komzini wakithi engiwe eBradford ngiyasebenza labo nkosikazi ababe bebalekile ku human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala
abanye babezithwele bengalala lapha akulala kungela furniture ngoba kuyabanda kulindawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla. Umsebenzi engiwenza kulapha kule Britain. Okay, manje kulula njani uncedise laba bantu wena useBrithani bona beseZimbabwe? Bengiqale ngakhuluma ngabalapha eBrithani. Abasekhaya engihamba bancedisa abaningi. Ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakhathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo. Nguye ngimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane ukuthi abe lamanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala abafalakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ubathengele izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo. Yebo-ke siyabona ukuthi uncedisa ngezicathulo ne-furniture lakho konke. Ukuthatha ngaphi lo? Lapha ikhonte ngikhokhela ibandla lelithi International Connection. Ngingumfundisi lapha eBrithani. Abantu bayadonate izinto benisengizithumele e-Africa ezinye nginikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Hayi kuhle. Kodwa abantu badonate ngobuningi babo. Amangisi ayadonate, ayibadonate. Kulula-ke ukuthi zihambe ekhaya abantu bezizwe. Zilula but uyabhadala, ziyabhadalela. Kodwa bona abantu bayenelisa ukunikeza ngobuningi babo. Abantu bayanikeza. Kulelinye ibandla engilikhokhela eZimbabwean Community Group. Siyancedisa nxa umuntu eshonile ngoba kunjena khathesi kulabantu abaningi abashonileyo nge-corona. Lapho-ke siyaqoqa izimali sincedisa abantu laba ababe befelwe ekhaya. Abantu bayanikela sibili, bayanikela. Ngakho la khathesi le-coronavirus abantu bekhetha ukuthi bayengcwatshwa ngasekhaya. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane, sizame khona ukuthi singancedisa ngesikhathi sikuncedisa, but abantu bayapha sibili. Khona ngapho-ke njengomfundisi abantu ingathi liphila njani khona ngapho ababuya ngabeZimbabwe kumbe baningi? Ngaba ngumhlaba jikelele, baningi abantu ababuya, baningi. AsomaZimbabwean kuphela. Nxa sokubuya ngokuncedisana baba nguhlabezulu. Nxa sesincedisana njenge-community singuhlabezulu. But kule-Zimbabwean Community Group abayibo ababeshayela abantu beZimbabwe nxa kubujiwe. But abantu nxa bebuya enkonzweni babuya bebambene nje. Bonke babuya abantu abehlukeneyo. Yebo, hayi kulungile. Sizabuyela futhi kuyo khathesi. Kodwa kwakhathesi singathanda ukuthi ubuyisele ivolume yakho phansi. Lanxa kule-radio evuliweyo uyise phansi ukwenzela ukuthi kungabi le-echo. Sizabuya uhlale khona. Right there, Mav, we have Judith Isabel Dlamini of the International Connection and Zimbabwe Community Group, the organization in the UK there. They help the Zimbabweans with many things. She's also a pastor at her church, so she gets many donations there in the form of furniture or shoes to distribute back home to orphans, to widows, and other vulnerable groups.
Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi musi wechina kudai September 24, 2020 pachirongwa chedu chemadzimai, apo nhasi tiri kutarisa isu pamusoro pedenda reCovid-19 tichitarisa zvakare zvimwe zviri kuitika munyika panguva ino, zvingave zviri zvematongerwo enyika nezvimwewo. Panyaya iyoyi yeCovid-19 pari zvino pasi rose pane vanhu 31 million vabatwa ivo nedenda irori reCovid-19, 974,000 vakawanikwa ivo vachishaya. Muno muAmerica mune vanhu 6.9 million vabatwa nedenda irori reCovid-19, 201,000 vakawanikwa ivo vachishaya. Uyezve pamusoro pedenda irori reCovid-19 tiri kutotepfenyura tiri kumba pari zvino, saka toda kuzivisa kuti chirongwa ichi tiri kuchibika tiri kumba, uyezve hachisi live, asi panguva yamunozoona chirongwa ichi zvimwe zvatiri kukupai pari zvino zvinogona kunge zvasanduka. Bazi rezveutano muZimbabwe rinozivisa kuti pane vanhu 7,725 munyika vabatwa neCovid-19 pari zvino, uyezve pavanhu ava pane vanhu 6,007 vawanikwa ivo vachibatwa neCovid-19 asi vachikwanisa kuikunda. Kozouya vanhu vanosvika 227 vawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri reCovid-19. Saka tichange tiri kukurukura zviri kubatwa nemadzimai panguva ino yeCovid-19. Tichitarisa zvakare pane zviri kuitika munyaya yezvematongerwo enyika, apo nhasi taona isu mudare weHarare West muzvare Johanna Mamombe vachinzi nedare vadzokere zvakare muchizarira kuti vaongororwe kuti nyaya vari kutaura kuti vari kurwara iongororwe, asi vachiitwa izvi vari kuchizarira. Muzvare Mamombe vanga vari kuti ivo havasi kunzwa zvakanaka, uyezve vari kunzwa ivo yavari kuti mental health issue, inoreva kuti kurwara nepfungwa, saka ndozvekunzi ngavaende vaongororwe vari muchizarira. Tichitarisa zvakare kuti imo muno muAmerica pari zvino muNew York mune musangano mukuru weUnited Nations General Assembly, umo tinoona kuti vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana vari kutaura vari pazvivhiti-vhiti. Nhasi kuri kutarisirwa kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachange vari kutaura pamusangano uyu. Vazhinji vari kutarisira kuti vaMnangagwa vachataura pamusoro penyaya yenhaurwa dzemasanctions nezvimwewo. Totarisa zvakare kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakataura nezuro vachitaura ivo panyaya yechirwere cheCovid-19, vachishora nyika yeChina kuti ndo ingange iri iyo yakakwanisa kunge ichiunza denda iri. Asi takaonawo kuti mutungamiri weChina vaXi havana kunge vakataura ivo kuti vakange vasiri kuda kuti vakandirane makobvu nematete navaTrump. Saka tichange tiri kufonera munyarikani wedu wekutanga kuti tinzwe kuti kwavari ikoko kwakamira sei panyaya yezviri kuitika, uyezve kuti zvii zvavari kutarisana nazvo. Vane maprojects api avari kuita pari zvino. Alo mai Lusindongwe Chikore, mave pachirongwa, mungatitsananguriro kuti maprojects api amuri kubata muZimbabwe panguva ino yeCovid-19? Okay, muZimbabwe pari zvino tine vasikana vatinoshanda navo kuchimani-mani. Vamwe vacho vakarasikirwa nevabereki munguva yecyclone Idai. Asi munguva yekorona inei panherera idzozi tinowanikwa tichivatsvagira zvekudya, tinowanikwa zvakare right now tiri kutsvaga nzira dzekuvadzidzisa kuzvidzivirira kudenda rekorona. Pazvikoro zvanga zvakavharwa, organization yandinoshanda nayo yeMTC Educated Girl Inc. Takakwanisa kunge tichisona maface mask tikapa kuzvikoro zviviri, primary nesecondary, kuti macandidate classes pavachazenge vachidzokera, sezvo takanzwa hurumende yakaannounsa kuti musi wa28 magrade 7 maform 4 ne6 ngavadzokere muzvikoro, vana vakwanise kunge vaine maface mask kuti vakwanise kuzvidzivirira kudenda irori, zvakare nevadzidzisi. Kozoita munharaunda takakwanisa kunge tichidonata free maface mask iwawo zvakare, kuti mavendors nevamwe vasingakwanisi kunge vainavo nevana vadiki vakwanise kunge vachiwana maface mask for free kuti vazvidzivirire padenda. Tinoona zvakare munoshanda nemwana wenyu wechidiki. Mwana uyu anonzani uyezve mabasa api ari kubata pari zvino? Ane
makore mangani? Hongu ndinoshanda nemwanasikana wangu ndiye akatanga muorganization iyo inonzi MTC Educate a Girl Inc. Zita rake anonzi Maka Chikowero. Pari zvino ane makore 15, ari kuhigh school. Ndiye akatanga initiative yekuti ndoda kuwanikwa ndichidzidzisa nherera dzendabve ndichataura nezvadzo. Akazoti zvakare nekuti anotamba bhora uye anoswima competitively, saka akati inini ndinoda kuti vasikana sezvo mutambo wekutamba soka iri sport yanga iri mainly known for vanakomana, ndikuda kuti vasikana vatambewo bhora sezvandinoita. Saka akakwanisa kunge achiunganidza zvinhu zvokutambisa bhora zvakafanana nemauniform, zvakafanana nemasoka boots, zvakafanana nemabhora acho chaiwo, zvakakwanisa kunge zvichibhenefita over 70 vasikana tikazvitumira kuZimbabwe. Saka pari zvino nenyaya yekuti kuchine denda recorona, vana kuti vatambe mitambo yenhabvu zvichiri kuti nesei, vari kuwanikwa zvavo vachimbouya vachimbogara pasi nana mbuya utano vemunharaunda. It's a platform iri kuwanikwa iri safe space yakakreatwa neye mwanasikana wangu. Totarisa zvakare kuti munguva yapfuura takamboona muchipindawo kumisangano mikuru yeUnited Nations yemadzimai, uyezve iro vhiki rino muzuva ranhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuUnited Nations General Assembly kuunga uko, asi iri kuitirwa pachivhitivhiti nenyaya yeCovid-19. Munoona kunge vachataura nezvei? Chishuviro changu changa chiri chekuti dai vaitaura zvakanyanya nekuchengetedza kwevanasikana, nekuti tiri kuona denda reCovid-19 vana vakawanda zvakanyanya, zvikuru sei mumaruva, vabereki nekuti havachakwanisa kuendesa vana vavo kuchikora, havachakwanisa kuvapa chikafu. Vamwe vatakaona vana vakawanda zvakanyanya vachiwanikwa vachibata nhumbu, vamwe vacho vakawanikwa vachiroorwa. Saka ndaifunga kuti dai mutungamiri wedu wenyika aikwanisa kuwanikwa achitaura on how he promises to protect the girl child munyika yedu yeZimbabwe, nekuti chinhu chakatikoshera zvakanyanya. Tikasimudza vanasikana tasimudza nyika. Tigotarisa zvakare nyaya yehealthcare delivery, dai vaikwanisa zvakare kunge vachitaura on how he promises to deliver the healthcare, proper healthcare, because tikwanikwa vamwe vari kungosangana vachibatwa nechirwere ichochi, vamwe vachizongoerekana vafa pasingatozivi kuti vanacho, vakana kuti vachibata kana tozoziva pave paya asi vasangana nevanhu vakawanda. Saka tikuda nyaya dzecontact tracing nezvakadero. So handinyatsoziva zvangu kuti vachasimudza nyaya ipi, but zvakatikoshera isu sevanhu vanomirira vanasikana nemadzimai ndizvozvo zvekuti dai vaikwanisa kunge vachienda vachinoadresa kuunga ikoko. Okay, maybe in English, if I can just ask that from at the moment, what would you think the president should be talking about at this UNGA General Assembly regarding women and girls? My wish is for him to speak extensively on how he promises to safeguard the women and girls in his country, and also how he can mitigate in terms of issues of child marriages. Because when it comes to Zimbabwe, we have beautiful laws that talk about children and girl children in particular, but we find that we lack extensively on implementation. So I would love for him to really tell us on how he can also, we talk about violence against women. Those are the issues that really matter to most women's organizations in Zimbabwe. So I wish he could speak extensively about it, and also how he can address the issues of COVID-19 in terms of the delivery of the healthcare system, because we find that these issues, especially this disease, affect women disproportionately. We have women in poverty right now. So I don't know how he's going to really phrase it or frame it, but I wish, or it is the wish of many women and in different organizations that he tackles that
with honesty. Thank you so much. Please stay on the line. We'll come back to you. Okay. Mm-hmm. So we are hearing there from Lucy Ndongwe Chikore, who's also, she has her own organization with her daughter where they're working with children in Zimbabwe during this COVID-19 era. But she was just talking about women and their, what they're hoping that President Emmerson Mnangagwa will be able to address today when he actually addresses at the United Nations General Assembly, Unga Star. Yabo-ke lapha siyezwa ukuthi omunye umhlonishwa wethu besilaye lapha unkosikazi Lucy Chikore bekhuluma-ke ngenhlanganiso yakhe ayenzayo-ke le ndodakazi yakhe lokuthi bakhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nxa ikhuluma lamhlanje emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Wena phela bekufanele ube se-New York kodwa ngenxa ye-COVID-19 uqhutshwa-ke ngomabonakude ukuthi-ke akhulume ngokuphathelane lamalungelo abantu lempilakahle yabantu kodwa phela sizwile ukuthi hayi bafuna nje ukuzikhulumela ngama-sanctions. Hayi-ke siyabonga, sizabuyela njalo kuye. Okwakhathesi-ke sizabuyela kuMadlamini. Madlamini kungasitshela ukuthi khona ngapho-ke kule Bhilithani lithini ngokuzakala ekhaya. Nanko kuthiwa amanzi ayasilela, kunenge okuhluphayo, abantu abenelisi ukuziphilisa. Kuyini elikuzwayo njalo linceda ngani? Siyazama ukuthi sincede, yikho ngisithi mina ngikepha umgodi kwenzela ukuthi umama lapha khona labo makhelwane bebe lamanzi okunatha. That's how far I can. I cannot reach the world now, but I can reach the world around me. So siyakhuthazana ukuthi wonke abantu abalapha bezama ukuthi bencedise ekhaya. Abantu abaningi vele iba bancedisayo, bancedisa izihlobo labangani ngokudla ekhaya. Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo. But ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengalamanzi, kulusizi kakhulu. Silusizi kakhulu lalaba abantwana abafayo ngamanzi ayale poison, silusizi kakhulu ngoba iZimbabwe kube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Yebo-ke lapho-ke sizwa kule nhlanganiso eziningi lapho ezenza kube ngcono ebantwini abasekhaya ukuthi bethenge impahla benze lokunye. Liyancedisana ngaso yini ukuthi nxa ekhona omunye ofuna ukuthengela umzali wakhe impahla kube khona omunye ozidilivayo kumbe kube njani ukuthi lixhumane namaqembu ayenza lokho? Oye, ukuxhumana siyaxhumana. Bakhona abanye uyabhadala imali lapha abantu bediliva igrocery ekhaya. Mina yami igrocery ngithenga nganika omunye eSouth Africa, nginika abanye abangani bami eSouth Africa bendithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njana abazali babe bevalele ezindlini bengavunyelwa ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyizidingela. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla abakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali kobo Well Remit, kobo Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedilivela ukudla. Kulabanye laba ababe lamabhizinesi la uyafaka imali la ukudla bekuthatha ekhaya. Yes, siyezwa njalo ukuthi ngapho esingathi cases awe-COVID-19 inani lawo liyaqanda njalo sokuvalwa njalo. Ningakuthasethi ukuhamba njani lapho njalo izizalwane zeZimbabwe zihamba njani lo? Abantwana bahamba esikolo, abantu sebehlezi yini ezindlini, kwenzakala? Hayi, ngalesi sikhathi kuyinto engahlali abantu abahlalisekanga kahle ngoba abantwana bayahamba esikolo but icorona iyaqansa. Abanye lamhlanje bathe behamba esikolweni kwathiwa begcwalisa amafomu okuthi engxenye abantwana bazakhitshwa esikolweni ngoba kukhanya icorona iyaqansa sibili. Sesibuyela futhi ku-lockdown okwe 6 months.
Yes, sake sabona ngesikhathi esedluleyo kusiba lenani elithethathembisana elizizalwane zeZimbabwe zazibulawa yi-COVID-19. Abantu sebetshona nje bephithizela. Njengoba ukuthi abantu bayabethayela imizansi ukuthi behambise izidingo ekhaya. So kulomahluko yikuqala. Okwakhathesi besokulaba mehluko abantu abashonileyo so sebebalutshwana. Abahambile ekhaya sebebalutshwana abantu abashonayo kula kuqala. So khathesi siyakhuthazana ukuthi abantu benanzelele, labasebenzayo ukuthi abasebenzayo benanzelele, bezinanzelele, bezivalele, bezivikele kuyo i-corona, bedle ukudla okwenalisa umzimba ngoba lakho ungekela ukudla emqandweni lo ungadla ukudla okuhambelana lo mzimba kuya umzimba wakho asoze ulwe lamagciwane. So siyabakhuthaza abantu ukuthi labo bazikhangele nxa besiya emsebenzini, laba besendlini bezikhangele. Hayi kulungile if brief in English ebesikhuluma ngakho on how the Zimbabwean group help each other to deliver groceries and also to assist those who would have succumbed to repatriate their bodies back home or for burial. Yeah, we do have organization here that deal with groceries. When you go on Facebook, you see them, especially Zimbabwe Women Group that are on Facebook. And when you go there, people sell like sweet potatoes, meat, meal, whatever you want. Then you can pay money here and then they deliver food to your families. So that's what most of the people are doing right now, especially when their families can't go to the shops. So that's what we do. We pay here and then people go and deliver the food there so that our family won't start starving. And yeah, we have seen quite few bodies going back home. And then there's less people now dying that are Zimbabweans. We've got less people that have been dying the recent months. So we've been okay with the corona. So we're just praying as we are reaching winter now. Like today, this morning was 6 degrees and it's really cold. So we really don't know what will happen. And then also the people are not really comfortable with their kids going to school because, like now kids will meet other kids with COVID. And then I heard one lady was complaining that her kids went into a school where the teacher had COVID. So really, I think right now some of people are really not, no, they're not settled because of this whole thing. Other people are trying to take their kids and then teach them at home, but we have to see how things goes. But yeah. Okay. Yes, that was Dlamini there. With what's going on, that's COVID-19 cases arising in the UK over to aiwa apo tanga tiri kunzwa chimwe chizvarwa chezimbabwe vari kubritain vachitaura ivo pamusoro penyaya yezviri kuitika kunyika iyoyi panyaya yecovid-19 vachitaura ivo kuti madzimai mubritain umo vari mumagrupu atingati magrupu emadzimai vakasiyana-siyana umo vanhu vanowanikwa vachitengeserana zvinhu zvakadai sembatata magrosari nezvimwewo zvichitumirwa kumusha. Vanga vari kutaura zvakare kuti mumagrupu imomo vanenge vachinzwawo zvakare nyaya dzekuti vanhu vanenge vawanikwa vachishaya vachida kudzorerwa kuzimbabwe zvinofambiswa sei. Saka ndiwo kutaura kwavanga vari kuita. Asi regai tiende tichidzokera zvakare kuna amai Lucy Ndongwe Chikowero. Zvino tatumira zvinhu kanokwana kuita kaviri. Sezvendareva mwanasikana wangu anoita zvesports, saka akakwanisa kuunganidza zvinhu zvekutambisa nhabvu muvanasikana zvichanga zvichishandiswa mucommunity based programs dzekuchimanimani. Takakwanisa zvakare kupa zvikoro zviviri kuchimanimani nezviviri kumhondoro kuti vakwanise kuwanika vachitangawo masoccer teams evanasikana kumaruzevha kuzvikoro zvekumaruwa. Pechipiri takashanda nerimwe
neimwe organization inowanisa vanasikana zvinhu zvakaita senhumbi dzomukati atingati ma-sport bras, something that we really don't think about kuti it's a necessity kuvanasikana kuti vakwanise kutamba with dignity. Saka organization iyoyo yakatipa ma-sport bras atichange tichizopa kwaMurehwa, muHarare zvakare nekuChimanimani. Totarisa zvakare makambotaura imi panyaya yezvimwe zviri kusangana nevasikana vechidiki. Zvii zvimwe zviri kusangana nevasikana vechidiki munzvimbo iyoyi yakadai sekuna vana kwakaitika cyclone dai kuChimanimani uku panguva ino yeCovid-19? So zviri kuwanikwa zvisangana nevana zvinosanganisira nzara. Zvimwe zvacho ndizvozvo zvekuti tikatarisa kuma-western countries vana vanga vachikwanisa kuita yatinoti online learning. But kumaruwa vana vakatadza kubva pakavharwa zvikoro muna March nekuburikidza kweCovid-19. Vana havasi kukwanisa kuwanikwa vachidzidza. Ndinoziva zvangu hurumende yakanga yaisa ma-lessons ekuti vana munogona kuteerera pazvivhitivhiti pamaradios kuti vakwanise kunge vachiwana mamwe ma-lessons. But the disparity that's there, the digital divide iripo ndeyekuti vana vacho havatorina maradio acho nekuti uku kune urombo hwakanyanyisa. Saka havazi vana vose vanga vachikwanisa kunge vachienda kunoteerera ma-lessons, saka vari behind. Kozoita zvimwe zvinhu zvakaita zvekushandisa like the-menstrual health, zvimwe zvezvinhu zvakare zviri kusangana nevanasikana ivava nenyaya dzekujust havana sekunge vachisangana. Saka zvinhu zviri kushanda neorganization yedu tichiedza nepatinokwanisa seorganization yakatangwa nemwana mudiki ichiri kutokurawo and mamwe marequest acho anenge achitomukurirawo. Pari zvino mungati muri kubatsira vanhu vakawanda sei nyanya vasikana nevechidiki? Vanasikana, we are reaching out to almost 250 vasikana. Asi takuvaita tichivapatsanura. Kozoita vari kukwanisa kunge vachiendeswa kuchikoro pari zvino on full scholarship nemwana wangu from her own pocket. Anoendesa vasikana about 20 vaanotengera uniform, mabhuku nekubhadharira school fees. Asi itori mariwo yaanenge achiti ndanga ndifanira kungoenzidzodai so but angota kuti aiwa ndinoda kuti vasikana ava vakurirane neni vawanewo mukana wekudzidza kuitira kuti vazokwanisa kuchinjawo ramangwana ravo neredunhu ravo. Maybe if you can just tell us in English, what are some of the challenges that you're seeing young women, especially in the area where you are working in Chimanimani, facing during this COVID-19 pandemic? Yeah, the main issues the girls are facing is that of hunger. Most of them are child-headed, and because as we all know that parents or families just disappear, were just washed off by cyclone Idai. So you find that we have a lot of girls who are now child-headed, looking after 4 or 4 siblings. So my organization has been able to be sourcing food for these young women, but it's not enough. And we look at issues of sanitary ware. They need sanitary ware. It's not something that you say I can opt out of. And the other issues that we have been facing as well is that of child marriages. Because there is now so much informal trading and people coming in to mine diamonds or even looking to mine in areas like Chimanimani. So we have these vulnerable girls that do not have food at their homes. They become prime targets of Makorokoza who are coming into the areas, leaving so many unwanted pregnancies and some also child marriages. And we also have issues of online learning. I know the government had introduced the issue of learning via the radio, but these girls do not have access to these radios and so forth. So it is actually leaving them behind. With the issue of the girls that are in school, my daughter, who's 15, through her own allowances,
we had picked up about 20 girls that she's sending to school right now, and she has been sponsoring them on uniforms, books, and tuition for them to stay in school. The need is huge, but she has tried her level best based on the resources that she has as a young person. So so the issues of hunger, no access to online learning, the issues of child marriages, teen pregnancies, and so forth is really big in this area. And where can people reach you if they would like to participate in your program? Okay, we are on Facebook as MTC, so M for Mary, T for Tom, C for Charlie, Educate a Girl Inc., MTC Educate a Girl Inc., or you can go on our website and you see whatever we are doing, and also there is a donate page that's there. So it's the organization is www.mtceducateagirlinc.org. Thank you so much. We will get back to you because I know you said that your time is limited. So I think maybe you can just say your last words. Then we'll continue with Ms. Lamini, who's here to just hear what some of the issues, she's facing in her organization in the UK. Maybe just as a last word, what are some of the things that you need to be able to continue with this charity work you're doing in Chimanimani? The greatest need that we have is we need sanitary wear for the young girls. And also, if there is a way of trying to help out with the food packages for the girls, I know it's not a sustainable way. We are trying to develop. We were fortunate enough to have a piece of land donated to us by the local community, trying for them to do a chicken coop, so that they can start having some income generating projects so that they can try to feed themselves. But basically all this will be for the girls, and the girls will be running the projects themselves. Thank you so much. Mongotaura mazwi enyu kupedzisira neshona kuti vanoda kukubatsirai vangakuwanei kupi uyezve kuti zvii zvamunenge muchida kuti mubatsirewo vamwe panguva ino yeCovid-19. Tinotenda currently tine fundraising yatanga tichirana through our Facebook page yema-food packages ekuti tikwanise kubatsira nherera idzi. Chimwe zvakare chatakakwanisa kunge tichiwana kubudikidza nebasa ratiri kuita munharaunda, takapiwa a piece of land ne-the local community yekuti tikwanise kuvaka kana chimudhuri chekuti vana vaverengere vadzidzire. Ipapa takatifunga kuti tichakwanisa kuvakawo zvirugu zvehuku kuitira kuti vakwanise kunge vachizokwanisa kurera huku dzavo. So these will be projects for the girls, by the girls, so they'll be running these projects so that at least we know it's not sustainable. Kuti vakwanise kuti rambe kuchivati alright, tipewo chikafu tipe vana, tipewo chikafu tipe vana, but vakakwanisa kunge vachizongozvichengeterawo huku dzavo, vanokwanisa kunge vachizozvichengetera vachikwanisa kunge vachizoramba vachizvirerera vachienda mberi. Saka vanokwanisa kutibatsira vanotiwana paFacebook page pakanzi MTC Educate a Girl Inc. Kana kuenda padandemutande redu rinonzi www.mtceducateagirlinc.org. Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka. Tinotenda sesina. We were hearing there the last words from one of our guests because, as you know, all of us are working from home. So she took a little bit of her time to come onto the program to just explain some of the work that her organization is doing in Zimbabwe. And their target is mainly Chimanimani area where Cyclone Idai struck in recent years. Star. Yebo ke lapho besisizwa ke omunye umhlonishwa wethathe lapha unkosikazi Chikore ade ke na isixoxela ke ngokuthi inhlanganiso yakhe yenzani ukuncedisa abantu lapha elizweni. Sizwile uthe babancedisa amantombazana ngesanitary way ukuthi begcike nxa besesikhathini, iyabancedisa amantombazana ama-sports bra ukuthi nxa bedlala phela bezizwe bekhululekile bengezwa ubuhlungu, njalo
bakhangela lokuthi bekhuthaze ukuthi abantwana bengandiswa bebancane kwama-child marriages ngoba abanye nxa bengazuzi okufaneleyo esingathi beswela bagcina-ke besendela ebantwini laba abatsheketshayo abemba igolide lokunye njalo uthi umntanakhe layena oleminyaka-ke indodakazi yakhe leminyaka nje eli-15 iyamncedisa-ke sebenzisa wakhe eyakhe imali ama-savings abayinikwayo nje abeyigcina ukuthi laye ancedise laba bantu njalo kukanti babafundisa amantombazana lawo ukuthi lawo azinakekele ukuthi engatsho bebafundise-ke inhlelo ezingayenza ukuthi beqhubeke-ke bezinakekela. Yes, we are going back to our other guest, Judith Isabel Dlamini in the United States. What messages of hope or do you usually show your congregation in these trying times of COVID-19? It's just to have hope at this moment and work together and not to give up, you know, because and put our trust in God, and that this also shall come to pass, and then just be really good Samaritans that, you know, we need to share. I think most of all that what Jesus said was to, even when you read the Bible, we talk more about the poor, reaching out to the poor, that we need to be our brother's keeper. We need to love our neighbors. If your neighbor has nothing, we need to share with it. And then, like, for instance, that's the thing that I always said, as well, talking with some of Zimbabweans here, that back home, that's what we used to do. We used to go in, get sugar from your neighbors. Ukuthi sikhumbule ekhaya ukuthi ekhaya abantu sasihamba kumakhelwane siyocela ichukela, umakhelwane bekunike lamahlamvu. Uthi la nxa sesilapha sibambisane, omakhelwane bethu ngabe beseZimbabwe, omama bethu nxa sibathumezela ukudla labo sibakhuthazele ukuthi labo benike umakhelwane. Nxa kulomuntu abamaziyo ukuthi kalabantwana abaphetsheya abamnike ukudla, labo bemnike. Lathi lapha sibambisane, sikhuthazane. Nxa omunye umuntu ephansi simkhuthaze, ngoba akula muntu ohambe nguye yedwa, but indima lingahlakula libanengi iphutsha kuhle. Yikho ukuthi nxa lekhaya laphana abantu nxa umuntu esehlakula babe senza amalimi. So khathesi sibhekane lesikhathi esinzima, kodwa singahamba sisonke sizanqoba. Ngalesi sikhathi kungafanelanga ukuthi sikhangele ezinye izinto ezingelamsebenzi, but sikhangele lezi zinto ezisakhayo. Ngithi ngalesi sikhathi amafamily, omama labobaba besebenze ndawonye. Kwesinye isikhathi kuyabe kulama-challenges ukuthi belwe, but besebenze ndawonye kwenza ukuthi labantwana laba aba-affectwa yi-corona bebe lethemba nxa bebona abazali labo benjani bethandana. Sithandane like never before. Sikhuthazeneni ukuze sinqobe lesi sikhathi esinzima kangaka. Yes, and since you are encouraging people to stay in harmony, are there any cases of domestic violence there in the United Kingdom, especially among Zimbabweans? Is it on the rise or normal or lower now? Oh yeah, domestic violence is a global thing. And then, like, for instance, I've seen that sometimes there's quite few women as well, not only men, but there's quite women as well that can be abusive towards their husband. But most of the majority women are the one that always coming in, fleeing the domestic abuse. Yeah, there's a lot of it here. So that's the reason sometimes we have to go and help maybe mom with 5 kids in a cold, snowing with no blankets, nothing at all. When you go to those houses, sometimes you can't even sleep. You'll be crying. So yeah, there's a lot of challenges, especially now when there's corona and families are always together in the same place. It's easy for them to start fighting, because most of the time they're at work, they don't spend time with each other. But at this time of coronavirus, we've seen lots of domestic abuse rising as well.
Yes, so when you go to those villages, does the government, the social services offer much help? And do you counsel couples? Yes, we do. Yes, we do. The government just offer them the building, the house for a lady to go in and stay. But then for us, we offer them practical thing. We offer them furniture. We offer them food. We offer them support, counsel. We take them to church to come and find the family, because we are a big family in the church. So we come in and love them. Sometimes the only thing that you need when someone is going through is just to go out and have a good food. Food is most important thing. Take someone out to eat, or just cook them, invite them to your home. That's what the things that we do. We do encourage them. Yes, that's interesting. Ngolimi lwesiNdebele ukuthi kulokuhlukuluzana yini lapha ezindlini okuningi ezimulini njalo lizincedisa ngani? Ukuhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi kule corona le, ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini, ubaba beya emsebenzini, abantwana besikole. Kathesi nxa bonke bekhona endlini, bengazake behlale bonke, bagcina sebedakene. Ngalesi sikhathi secorona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe bechaya abantwana lokhuyana okunzima, kumbe ubaba sechaya umama, echaya konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, langokubakhuthaza i-counseling. Kuyezwakala. Mav, you can hear what our guest, Ms. Lamini, is saying there. But of most interest, okay, let me mute this. Of most interest, of particular interest, she's saying parents, when it comes to domestic violence, parents are also seem to be beating their kids too much. And some women are also beating up men, a form of abuse during this COVID-19. Yes. Yes, Star. I think it's the same issue that we heard being echoed by Amai Gungo, if you remember, the pastor from Zimbabwe. We're saying that because now the family is stuck together 24/7, it means now, you have to relearn each other. So she said also in Zimbabwe, they are seeing that the number of increases of violence, be it domestic violence of men beating women or women beating men or parents beating their children has risen, just like what Pastor Lamini is saying there. So kune avo vakateerera pari zvino tiri kunzwa Pastor Lamini vari kutaura ivo vachitaura kuti nyaya yekushungurudzana mudzimba iri kuti one day panguva ino yeCovid-19 vari kuti vari kunzwa ivo kunzvimbo yavari kugara kuBritain uko kuti kune vakadzi zvakare vari kurovawo varume, koya varume vari kushushawo, vari kumbunyikidza kodzero dzemadzimai, uyezve vatingati vabereki vari kuwanikwawo vachirova vana, zvimwe zvinhu zvisingawanikwe zvichibvumidzwa kunzvimbo dzakadai seAmerica iko kuno kwatiri nekuBritain kwavari. Asi takanzwa Mai Gunguwo vachitaurawo zvakare munguva yapfuura vachitaura kuti izvi zvanga zviri kuitika muZimbabwe, kuti uwandu hwevanhu hwavanga vari kuona vachiwanikwa vachishupana panguva ino yeCovid-19 hwanga huri kuti one day, nekuti panguva inoyi mhuri dzizhinji dziri kumanikidzwa kuti vange vari vese kubvira mangwanani kusvika kwaedza, uyezve vachitaura ivo kuti nyaya yekuti vana baba vamwe navana amai havasi kuenda kumabasa, uyezve mari iri kushomeka mudzimba ingange iri imwe yezvinhu zviri kuita kuti vanhu vawanikwe vachishungurudzana mudzimba. Asi tanzwa zvakare Pastor Lamini apo vachitaura ivo kuti ivo pane vanhu vavanokwanisa kunge vachiwanikwa vachitaurawo navo panyaya yezviri kuitika mudzimba dzavo. Vari kuti sangano ravo rinowanikwa iro richitaurirana nevanhu, richibatanidza mhuri. Vanowanikwawo zvakare vachikurudzira vanhu kuti panguva ino inguva yekuti ukaona mumwe wako asina chekudya mupe, ukaona mumwe wako ane chiri kumurwadza teererawo kunzwa kuti zviri kumunetsa. Vachitaura ivo kuti sangano ravo rinopa zvinhu zvakadai sechikafu,
nefurniture nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatiri kuona panguva ino yeCovid-19 kuti vemakereke kunzvimbo dzakadai sekuno kuAmerica nekuBritain vari kupindira uyezve vachibatsira veruzhinji nepavanokwanisa kuitira kuti zviendeke, nekuti panguva ino zvizhinji zviri kutarisana nevanhu. Esther. ukuthi omama nabantwana ndichaedza kutaura shona yangu yakachoka. Hai, tine tambudziko huru nenguva yecorona, because ana baba havaende kubasa nanamai havaende kubasa. Saka iye zvino kuti vana kana achiroorana, mukadzi anenge achienda kubasa, mama baba vachienda kubasa, vana vachienda kuchikoro, saka vanenge vasingazivane. Nguva yecorona iyo iri kuita kuti vanhu vauye pamwe chete, saka then because vanongoita sema-strangers, and then nenyaya iyo yokuti kunenge kusina mari, saka frustration iyo yokuti vanhu vanenge vakatsama ndiyo inototanga zvinhu zveviolence, zvokuti sometimes zvimwe nguva baba ndivo vanorowa mama nevana, mamwe mazuva mai ndivo vanorowa baba, because iye zvino vakadzi kuno kuti tinovhumira kurova mukadzi baba. Zvimwe sometimes zvinotosemesa cause pamwe vakadzi vanomurova murume ovha womusungisa kuti ndiye andirova muromo wosungu. Saka totova taura navo kuti vasaite zvakadero. Kana vane zvinhu zvinovanetsa tinogara navo kuti vataure, because baba namai vakarwa zvinoaffecta vana. That's why zvimwe nguva tonoona vana vautozvisungirira, because zvinotofecta vana. Saka this is the time yecorona we're trying to encourage mai nababa kuti vagare nerugare kumba, vasanetsane, because baba vakashusha mai zvinonetsa vanhu, zvinotoshusha vanhu. Baba vakakura vachirova mai, mwana achashati kana akuroora mukadzi anenge achimurova, because anongoona kuti ndizvo zvaita baba. Saka vamwe varume ivavo tinotovabatsira, vanenge vachita ubatsiro, because ivo vakatokura achiona baba vachirova mai, vanofunga kuti kuita murume ndiko kurova mukadzi. Naivo vakadzi vamwe variko kuti akaona mama vachiti baba chimbwa, saka vanongofunga kuti kuita mudzimai ndiko kuti baba chimbwa, because but zvinoaffecta vana, because haziunze rugare pane vana. Saka zvatinoti taurei. Saka zvatinotoda kuti tibatsire vanhu kuti vafunge nguva zvokutanga zviya vanga vachidanana for the first time, kuti vagare nerugare. Aiwa, very interesting observation there. Yatiri kunzwa kubva kuna Pastor Lamini, vari kuti ivo zvakakosha vanhu kuti vadzokere kurudo rwuya rwavainge vanhu varikange vari kufunga zvekuzvisungirira vanhu vakadai sevana panguva ino yeCovid-19 panyaya yemhirizhonga inenge yaitika mudzimba, vachitaura ivo kuti kana vana amai vachiita basa rekunyomba vana baba, kana ana baba vachiita basa rekurova ana amai, kana ana amai vachirova ana baba, izvi zvinozokanganisa vana. Saka ndo zvimwe zvavari kutaura kuti nguva ino yeCovid-19 apo mhuri dziri pamwe chete, edzai kufunga panguva iyo makasangana muchiri mhandara nejaha, rudo rwamaive narwo panguva iroro ridzoke zvakare kuitira kuti pasawanikwe pachiita matambudziko. Star. I wonder if that's easy enough to tell people, go back to your days when you liked each other. If you can just I think, you know what, it's worth telling people, because I think the pressures are a lot. And yes, we're going to see a lot of mental health issues coming out of this COVID-19. So I think in our next program, we must have a mental health expert to just tell us, how do people cope? Yes. Like what you're saying. And the pastor is saying that, you know, people are pressured inside one room, the mother, the father, the children, you know, and there's no income for some people. Yeah, maybe Ms. Lamini can put light into this. Is it easy to just tell people to love each other and stop fighting when they do that? I mean, in other ways, does your counseling session work so far?
Yeah, it's a process. There's nothing that come easy, but it's good when you tell people, because what you do for them that time, they just see their thoughts. There's no, when you tell them something, you break that pattern of thinking that there's no way, or this woman is the devil, or this man is the devil. That's just telling them no, but this woman is not the devil. The situation is the corona. Just remember the few months ago. Just remember that this thing is not permanent, it's temporal. So just to try to break the way how they are thinking at that time. Ukuthi bengacabangi ukuthi lapha umama lo isitha sami, no, ukuthi ucabanga ukuthi hayi lesi isithanda sakho. Ngezinye indlela singathi ngapha ngesindebele ukuthi singathi kuyasebenza yini ukuxwayisa abantu bazithatha ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshato eminingi iyachitheka, kumbe abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungazi umuntu engani kakulaleli, but kusasa uzacabanga ukuthi kathesi sesingosimayedwa, akulamuntu ongixwayisayo. Ngenza okusekhanda lami, but omunye umuntu uyabuya ethi hayi ngibona ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu lesikhathi sokuthi exwayise omunye umuntu. Aiwa apo tiri kunzwa mufundisi Madlamini vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso yekuti vadzokere mukudanana kwavaiita vachiri mhandara nejaha, vachitaura ivo kuti chinodiwa kuti vanhu vazive kuti korona chinhu chakauya munguva yapfuura uyezve chinhu chichapfuura. Saka kana vanhu vari kutarisana nezvimhingamupinyi mumba, rambai muchidzokera mukutarisa zvanga zviri kuitika korona iyi isati yauya pasi rose pari zvino. Vari kutaura ivo kuti vanhu vanombokanganwa kuti yatingati zviri kunetsa hakusi kuti kugarisana, asi chiri kunetsa ikorona. Saka ukaona zvinhu zvaoma munguva ino yekorona vhairasi, dzokera kumashure uchifunga iwe kuti chii chaizvo chaoma, wodzokera mukuti aiwa ikorona, chirwere ndo chanetsa, kwete kuti kugarisana nevamwe. Saka vari kutaura kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwewo vachitaura nevamwewo vane unyanzvi vakadai sevafundisi nevamwe panguva ino yekorona vhairasi, kuti vawanikwe vachiyeuchidzwa kuti zvii zvakakosha muupenyu. Nekuti sekutaura kwavari kuita, vari kuti uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vachibhinywa vachinetsana mudzimba huri kuti wandei. Yebo-ke ungasinika lokugcina Nkosazana Dlamini ongalichiyela abantu ngomfutshane umvuzo wodwa. Ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubekele siya phambili. Lonke lingamaqhawe yami ngokuba lapha wonke umuntu olalele uliqhawe. Ngakho umuntu ongenelisiye, umuntu wonke uliqhawe. Kasihambeni kasibekezeleni sizanqoba. Yebo, uNkulunkulu ukhona. Siyabonga. That was our guest, Judith Isabel Dlamini, all the way from the United Kingdom, bringing us to the end of our show today. Olivalelisayo ke sithi sihlanganeni njalo ngolesine oluzayo. Yimi uzithandekile Mhlanga. Ininzi ni Marvelous Mhlanga uye nisithi musare zvakanaka uyezve tokuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri pre-recorded, saka zvimwe zvamuchaona pamafigures zvinogona kunge zvasanduka. Tichitenda zvakare amai Lucy Ndongwe Chikowero vanobva ivo muno muAmerica nemwana wavo Maka vari kubatsira vanasikana nemadzimai kuti mani. Thank you very much. You have a blessed day.